Hi, dear students. We continue our lesson. Last day we discussed the first part of our story, The Boy Who Drew Cats by Hashim Tekujiro. His Japanese folktale, Japanese author. Then last day we have taken this one. I think you remember this first part. You can see the author. Then we discussed The Boy Who Drew Cats, the first part of the story. I think you all are clear this one. Then this also we have taken. Then second part of this chapter we have divided into three parts. Then we discussed today this part. Okay, let me read the first paragraph here. You can see he left the temple very sorrowfully and began to wonder what he should do. If he went straight home, he felt sure his father would punish him for having been disobedient to the priest, so he was afraid to go home. All at once he remembered that at, at the next village, 12 miles away, there was a very big temple. He had heard there were several priests at that temple, and he made up his mind to go to them and ask them to take him for their acolyte. Okay, let me explain in our mother tongue. Listen well. He left, not fell. He left the temple very sorrowfully. Left, leave എന്നുള്ളതിന്റെ past tense ആണ് left. വിട്ടു. He left the temple very sorrowfully. വളരെ ദുഃഖിതനായി. Sorrow means ദുഃഖം. Sorrowfully and began to wonder what he should do. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്ത് ചെയ്യും? അത്ഭുതപ്പെട്ടു മീൻസ് ഇവൻ ആകെ പരിഭ്രാന്തനായി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? If he went straight home, he felt sure his father would punish him for having been disobedient to the priest. വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും, ശിക്ഷ കിട്ടും എന്നറിയാം. കാരണം ഡിസൊബീഡിയന്റ് പ്രീസ്റ്റിനെ അനുസരിക്കാത്തതിന് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നവൻ അറിയാം. അവൻ പേടിച്ചു. സോ ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു ഗോ ഹോം. അവന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പേടിയായി. ഓൾ അറ്റ് വൺസ് ഹി റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വില്ലേജ്, അടുത്ത വില്ലേജിലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് അവൻ ആലോചിക്കുന്നു. 12 miles away, 12 മൈൽ അപ്പുറത്താണത്. There was very big temple, വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. He had heard there were several priests in that temple. ഒരുപാട് priests ആ ടെമ്പിളിൽ അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. There were അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay. And he made up his mind to go to them and ask them to take him for the acolyte. ഇവര് ആ priestന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് and then made up his mind. അവൻ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കണം. എന്താ ഉറപ്പിച്ചത്? To go to them and ask them to take him for their acolyte. അവരുടെ ഒരു സഹായിയായി ഇവനെ നിർത്താൻ അവരോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. Okay, that is this first paragraph here. Second part. Okay, let me read next paragraph. Listen well. Now that big temple was closed up, but the boy did not know this fact. The reason it had been closed up was that a goblin had frightened the priest away and had taken possession of the place. Some brave warriors had afterward gone to the temple at night to kill the goblin, but they had never been seen alive again. Nobody had ever told these things to the boy. So he walked all the way to the village, hoping to be kindly treated by the priest. Okay. Next, listen well. Now that here is the reason. എന്താണ് കാരണം? ഇവിടെ എന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത്? Big temple was closed up, but the boy did not know this fact. ഈ ടെമ്പിൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What is the reason? He don't know. എന്താണ് കാരണം എന്ന് അവൻ അറിയില്ല. He had been closed up. He was that a goblin had. Oh, what is the reason? The reason it had been closed up was that a goblin had frightened the priest away. ഒരു goblin, ഒരു ഭീകരമായ സത്വം, ഭൂതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും പേടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രീസ്റ്റുകളൊക്കെ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പിച്ചതാണ്. And had taken possession of the place. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ.
Some brave warriors had afterward gone to the temple at night to kill the goblin. ഈ ഗോബ്ലിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ധൈര്യശാലികൾ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു. But they had never been seen alive again. പിന്നെ അവരൊന്നും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. മീൻസ് അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. Nobody had ever told these things to the boy. ഈ കഥ ആരും ഈ കുട്ടിയോട് ആൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ചെറുക്കനോട് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. So he walked all the way to the village, hoping to be kindly treated by the priest. ഇവൻ ആകെ ചിന്ത എന്താ, അവിടെയുള്ള പ്രീസ്റ്റ് എന്നെ സഹായിക്കുമെന്നല്ല ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, the next paragraph, let me read here. When he got to the village, it was already dark and all that people were in bed. But he saw the big temple on the hill at other end of the principal street, and he saw there was a light in the temple. People who tell the stories say the goblin used it to make that light in order to tempt lonely travelers to ask for shelter. The boy went at once to the temple and knocked. There was no sound inside. He knocked and knocked again, but still nobody came. At last, he pushed gently at the door and was quite glad to find that it had not been fastened. So he went in and saw a lamp burning, but no priest. Okay, let me explain here. When he got to the village, it was already dark. വില്ലേജിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ when he got, when first വരികയാണെങ്കിൽ when എപ്പോൾ എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് when he got to the village, വില്ലേജിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, വില്ലേജിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, it was already, when he got to the village, വില്ലേജിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ it was already dark and all the people were in bed. എല്ലാവരും കിടക്കാനായിട്ടുണ്ട്, കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട്. But he saw the big temple on hill at the other end of the principal street. ഇതിന്റെ ഒരു വറ്റത്ത് ആ ടെമ്പിൾ അവൻ കാണുന്നു. And he saw there was a light in the temple. ടെമ്പിൾ ലൈറ്റും കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവനൊരു പ്രതീക്ഷയായി. People who tell the story say the goblin. People who tell the story say goblin use it to make that light in order to tempt lonely travelers to ask for shelter. ജനങ്ങൾ അവിടെ അടക്കം പറയുന്നത് എന്താണ്? പീപ്പിൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ലൈറ്റ്. എന്തിനാണ് ആ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറ്? എന്തിനാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ടെംപ്റ്റ് ലോൺലി ട്രാവലേഴ്സ്, ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രാവലേഴ്സിനെയും അതുപോലെ ഷെൽട്ടർ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെയും ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലൈറ്റ് ആ ഗോബ്ലിൻ കൊണ്ടുവച്ചതാണ് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. The boy went at once to the temple and knocked. ടെമ്പിളിലേക്ക് പോയി and knocked. ടെമ്പിളിന്റെ കതക് മുട്ടുന്നു, വാതിൽ മുട്ടുന്നു. There was no sound inside, but ഉള്ളുന്നൊരു സൗണ്ടുമില്ല. He knocked and knocked again. വീണ്ടും വീണ്ടും മുട്ടുന്നു. But still nobody came. ആരും വന്നില്ല. At last he pushed gently the door. നന്നായും തള്ളി തുറന്നു. And was quite glad to find that it had not been fastened. ഇവന് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇവന് സന്തോഷമായി. So he went in അകത്തേക്ക് കടന്നു and saw the lamp burning but no priest. ഒരു ലാമ്പ് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട്, but no priest are there. ഒറ്റ priest പോലും അവിടെ ഇല്ല. Okay, next para. He thought some priest would be sure to come very soon, and he sat down and waited. Then he noticed that everything in the temple was grey with dust and thickly spun over with cobwebs. So he thought to himself that the priest would certainly like to have an acolyte to keep the place clean. He wondered why they had allowed everything to get so dusty. What most pleased him, however, was some big white screen, good to paint cats upon. Though he was tired, he looked at once for a weary box and found one and ground some ink and began to paint cats. Okay. The next here, let me explain, listen well. He thought some priest would be sure to come very soon. He thought, അവൻ ചിന്തിച്ചു, എന്താ കരുതുന്നത്?
Some priest would be sure to come very soon. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ priest ആരെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും. And he sat down, ഇരുന്നു. And waited, കാത്തിരുന്നു, ഇരിക്കും ചെയ്തു, അതുപോലെ കാത്തിരിക്കണം. Then he noticed that everything in the temple was grey with dust. ഗ്രേ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്, ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പൊടിയുണ്ട്. ആൻഡ് thickly spun over with cobwebs. മാറാലക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നു. So he thought to himself that the priest would certainly like to have an acolyte. അവൻ എന്തായാലും ഉറപ്പിച്ചു, ഇവൻ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ഇവൻ ആക്വലൈറ്റ് ആക്കുന്നു. കാരണം ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കണ്ടേ. To keep the place clean. ആ പ്ലേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആക്വലൈറ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നതിന് ഉറപ്പായി. He wondered why they had allowed everything to get the dusty. പക്ഷെ ഇവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകാൻ കാരണം. ഇവൻ അത്ഭുതമായി, ഇവന് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ അനുവദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവരിത് നന്നാക്കാത്തത്. What most pleased him, however, were some big widescreen good to paint cats upon. ഇവനാകെ സന്തോഷമായത് എന്താ, ഇവനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, അവിടെ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ക്രീൻസിലൊക്കെ ചിത്രം വരക്കാലോ എന്നാണ് ഇവന്റെ ചിന്ത, പൂച്ചകൾ വരക്കാലോ. Though he was tired, he looked at once for a writing box and found one and ground some ink. ഇവൻ നല്ല ക്ഷീണിതനാണെങ്കിലും, though he was tired ആണെങ്കിലും, he looked at once for a writing box and found one and ground some ink and began to paint. ഇങ്കും അതുപോലെ ബോക്സും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവന് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. He painted. Next pair. He painted a great many cats upon the screens, and then he began to feel very, very sleepy. He was just on the point of lying down to sleep beside one of the screens when he suddenly remembered the words, avoid a large place, keep it small. Okay, you can listen here. Before that, going to next part, let's discuss here the questions. Fifth question. Why didn't the boy go home after he left the temple? Why didn't the boy? എന്തുകൊണ്ട് ബോയ് പോകുന്നില്ല? The boy go home. വീട്ടിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബോയ് പോകുന്നില്ല? After he left the temple. ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതിനു ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല? Okay, this answer you can see the first paragraph here. Okay. Then sixth question. When the boy entered the temple, boy ടെമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സമയത്ത്, he did not see anyone. ആരെയും അവിടെ കണ്ടില്ല. What could be the reason? എന്തായിരിക്കും റീസൺ? എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ റീസൺ? കാരണം എന്തായിരിക്കും ടെമ്പിളിലേക്ക് കയറിയ സമയത്ത്? Okay, this paragraph you can see the answer. Okay, shall we take next part we will take in next part, in part 3. Okay, thank you, have a wonderful day.